Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every Monday evening by myself, Dr. Abubakar Jah, and Lamin Dabo. Today we have another very important topic which I think we have talked about here before, but it is always good to talk about these things that are causing a lot of harm to people and a lot of suffering to people, so that people can understand them more, and we can do what we can do to alleviate the suffering and the pain and sometimes even the deaths that people go through when they have these diseases. And today we're here to talk about epilepsy, which is a chronic disease that causes people to have seizures. And we know that worldwide there are up to 50 million people suffering from epilepsy, and out of those, just like many diseases, 80% of those who have epilepsy live in low-income countries like ours, 80%. And of those 80%, we know that 75% of them do not receive optimal treatment. And this is very sad, because if somebody with epilepsy has optimal treatment, up to 70% of them could live seizure-free and live a normal life, while those who have epilepsy in our area usually have a shorter lifespan because of the lack of treatment. So to discuss this today, we have a guest who I will introduce after this introduction, so that he will put all these things I have told you to perspective, especially with regards to what is happening in the Gambia here. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaate fii nii ci QTV ci seen programme Health Link fii nii ci Kairaba Avenue di waxtaanee seen wér-gu-yaram di leen ko di indil nag fii lundi bu nekk, man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo. Tey nag ñu am loo xam ne moom la ñoo waxtaanee, am fi gan boo xam ne xam-xamam si loolu la màcca. Ñu waxtaanee ko parce que lii jotoon nañ ko waxtaanee fii nii, te baax nañu ko baamtu di ko waxtaanee waati pour nit yi gën koo xam, pour ñu seet naka la ñoo def ba dimbale nit yi nga xam ne ñoo ko amee ñu gën a am faju bu ñu war a am. Feebar boobu nag olof ñu ngi ko ooyee daanu rab. Daanu rab nag nekk na feebar boo xam ne du Gambie rek a ko am, waaye àdduna si yëpp dañ ko dee am, te xayma nañ ne 50 million ci ay nit ci àdduna bi ñu ngi am feebar bii nii. Waaye lu ci daw yaram nag mooy ne 7 ci téeméer bu nekk si 50 million yooyu noonu, téeméer boo ci compter rek 7 yi ñu ngi dëkka ci ay dëkka yu mel ni suñ dëkka yi nga xam ne dañ néew doole. te 50 million yooyu ñi nga xam ne ñoo dëkka ci dëkka yoo xam ne dañ néew doole, soo ko seetloo téeméer boo ci lim 25 nekkuñ di jot faju bi nga xam ne moom lañu war a jot. te xam naa ne suñ gan gi dinañu wan lu tax loolu noonu, waaye téeméer boo ci compter rek 25 nekkuñ di jot seen faj bi nga xam ne moom lañ war a jot. te xam nañ ne feebar bii nii feebar bu ñoo mun a faj la, ba nga xam ne soo ko fajee ñu ëpp ci ñu ko am ñëpp mun nañ a ñàkk a daanu sax seen dunda yëpp, gannaaw ñu ngee naan seen garab duñ daanu waati, te dañoo mel ni keneen koo xam ne amut feebar bi dinañ dunda bu mut. waaye tamit xam nañ ne ñun si suñu dëkk yi nii ñooñu nga xam ne dañ am feebari daanu rab bi ñu ci bëri dañ dee di sanku, dañ dee di am daanu yoo xam ne ci place yi ñu warta daanu la, am gaañu yoo xam ne sax yéenay daf leen dee yóbbuwaale te fekk seen time jotut. kon mu nekk lu am solo boo xam ne am nañ fi gan, suñ paree dinañ leen wanale ak gan bi mu gën ñoo dugal ci feebar bii nii, gën ñoo wan ci Gambia fii nii naka la demee ak ñoom yan jéego la gaay di jël ba nga xam ne dinañ dimbal ñii nga xam ne ñoo am feebar bi. Lamin barka baake baadiŋolu comme bi luŋ fanaŋ naataale jaŋ dalta kaake ñaamen na bi la karo la Dr. Jah ka meyitandi wala mu mbe kummeŋo soto la le meŋ be tara la dendiŋ
ni nata molla jamala ngay bola kurando la karola mi yalon ko wala mu ni nata wayola fannati ate dum anata ke kuranti mi yalon ko kiskisiralu londo la fanna jar kendi ala karola ya jeyela ko duniya kono abe sotorin ne anu nga manke ko fan ka dula kilin chodi ka foko anata ka tara wala fannala bari molla kontola yiri ko mi yalon ko abitala fo million tallulu onata le ka tara lo kawla fanna memu courant la soto nyinde dunia kono bari nata ka sudero ta ka je ko de ni nata bankol la fanna la mennu yalon ko isembo manna ka wara bake fankola soto kuol nyinna karola membo ko ndolla banko sifa ni nata ka jube ya foko de si dula tansayo be nata nan kake o bankolu ila soto la fanna de nyin courant nyinna karola bari dum inata katenden fanan itel nin kiskisir lalu kaitan rota ka keko ni nata ka jube kemo kono akamda sidula taworo la ani lulo la fannala ni ngatara topotore alhala saharo ngo sotota ka nomaro ke sartol nin simpanya la mi yalon abekela jara lola tunkon la fannati wo molu sinano le pour ka tankan do soto men si alhalo sima fan pour nyin kamma si kemolti men yalon ko courant nyin inabe talala le ila balunya fanan sina katara alhala la karola mi yalon ka be sahala katankan ro fanan ke jamala karola men yalon courant nyin kamala ila boyol la kenya nim boy dinkra kasaya fon sababu dolma dolbe ja kala njuro sima mi yalon ko akake ila balwola to mala fannade oto kamma nga luntam baso to jang mi yalon ko Dr. Jako o minala pour nyin kamma ka jama mol makoy ka ku jama bu mole nyoto men yalon abetar la denni ni way courant ni na fannala wala mu na kachala bi ko nyin na karo. Thank you very much, Lamin. So without wasting much time, I'll introduce our guest. Our guest has been here before, and we will continue having him on very important topics, because his field is a field that has very little awareness in the country, and therefore we need to increase the awareness on that. And that is Dr. John Jabang. Dr. John Jabang, as you all know, is a neurosurgeon. He is a senior consultant at the Edward Francis Small Teaching Hospital. He is a senior lecturer at the University of the Gambia, and has many other activities that he does. So we are very always honored to have him, despite his very busy schedule, to come and share with the public some of what he has in terms of knowledge. So Dr. Jabang, you're very welcome. Thank you so much. Mbokk yi suñ gan bi comme nuñ ko waxee rek mooy Dr. John Jabang gisoon ngeen ko fii nii te da ngeen ko dee gis si yeneen yëngatu yoo xam ne mu ngi ko yëngatu ci biir dëkk bi fii nii Dr. Jabang nag moom xam-xamam dafa màcc si mbiri yuur bi ak lépp loo xam ne mooy jokkale yuur bi ak yaram bi. Dr. Jabang moom ci benn ci docteur yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci lopitaani Banjul la mu nekk fa lu ñoo ooyee senior consultant nekk ne moom sax moo jiit pàcc boo nga xam ne ñooy liggéey ci mbiri yuur bi foofu noonu. Dr. Jabang moom tamit jàngalekat la ci université bi nga xam ne docteur yi nga xam ne dem nañ ba nekk docteur bugg a jàngaati yokk seen jànga ci xam-xam bi nga xam ne moom la am bokk na si ñi nga xam ne ñoo leen dee di jàngal am yeneen yëngatu yu bëri yoo xam ne moo ko yëngatu moo tax ñu am ko fii nii mu waxtaanal ñu ci mbiri épilepsie bii nii ci mbiri daanu rab bii nii nga xam ne dinañ ci gën a xam naka la demee fii nii ci biir Gambia. Lamin barka bake Dr. Dia ba dengolo Dr. Dia ka me tande don wala mu na luntang la fanna membe fe jambi nin ko luntang amancha ko bile musim fanya fulote pra na nanjang bare dum ni ko assalamu alaikum membe bunda yelle do o mari se ko mandi no luntang la Dr. John Jabang atem moti mi alon ko nene naka kumbewol soto la anun abe momman nalle fanan ko banko kanjang ni nata docteur ya makamo la fannala atebe dinkramento wole mu ni nata Banjul ala lopitan ba ni na fannala anata kakeje nyaton kakabanteldi ni nata senior consultant makamo la fannala anu mole mari fanam mi ya lonko hadama dingo ala ko la konoto la karola yol la fannala ala londo nyin dinkata je bakale anu anata nam fanan katara fode karandir lal kono mi ya lonko be banko la fode karambunda me mu university talibol men ya lonko wolle be jati kende ala ko la karam fannala men yalon ko itella karawol la bulo membe dending ni nata tela fahamo la karola wo fanna nyin atela ka talbolo sembentu andi katara ikarandi ka wo karol
bidung ala najang abe mol mako la ka bonyo tolke al halo la anin simfa nyal min yalon ka kumata bake ni nata kata kuwol ni martiro la fannala nanyin waye kuran nyin aka menta ka asotondi mol la jama kono isaje ko wolon kan le sina ka mako ro lafa jamala karola anin mennu fana yalon ko nene fendollo inyinata la asike mare nyol mamandirawnti hakil bulandro la fanna. Thank you very much. So Dr. John Jabang, I'm going to give you a very complex question because you deal with complex things. If you're dealing with the brain, you deal with complex things. But basically, I want you to give us more information on what is epilepsy. Is it true that Gambia is one of the countries where, as a low-income country, there is a very high prevalence of epilepsy? Is it also true that in the Gambia, like other low-income countries, 3/4 of the people with epilepsy are not receiving the treatment that they are supposed to receive? So maybe we start with that before we move on into the discussion. Okay, so thank you so much, Dr. Jah. It's a pleasure to be here, and greetings to all the viewers. And again, once more, I think occasions like this and allows us to remember our tutors, and I always say Dr. Jah is our tutor. He taught us when we were going to medical school, and I'm really glad to be in your program to talk about this. Thank you. I want to say that yes, like you said in your monologue when you started, which summarized the whole concept of epilepsy. Epilepsy is a chronic neurologic disease. So when we say epilepsy is a chronic neurologic disease, and I was so happy that you beautifully gave the statistics of epilepsy globally and even tailored it down to low and middle income countries, and we form part of the low income countries. So when we say epilepsy is a chronic neurologic disease, we therefore mean that it's not a spiritual disease. That's the first thing we are saying. It's not a spiritual disease. The second thing we are saying, it's not a disease that is done by the genes. The third thing we are saying, it's not a mystical illness. It's a chronic neurological disease. Is it prevalent in the Gambia? It's so prevalent in the Gambia. Are the patients that have epilepsy in the Gambia, are they treated well, or are they receiving, can we put them under the percentage that we are seeing, about 75% of them? I think that if we want to look at it and really see for the Gambia, looking at the fact that even sometimes the drugs may not be available, or even if they are available, the people may not even be able to have the money to be able to buy them and get them every now and then. Probably we may be afraid to say that it would be a little bit above the 75%, that may not be adequately receiving the treatment. Also, we can also say that confidently, because as a nation, we are gradually growing. And we never had neurologists before. And coming now, being a neurosurgeon, we also have other neurosurgeons that have added to us. And now, due to the postgraduate training program, we are having neurologists that are in the country. So you can imagine in a country living without neurologists and all that, then the treatment would be done by other physicians whose knowledge would not be as much as a neurologist's knowledge would be. And so I think if you combine all these things, Dr. Jah, I think we can confidently say that, one, we know the prevalence of epilepsy in the Gambia is very high, and two, sadly, a good number of the patients that we have would not be actually having optimal treatment. I think we can say that. Thank you so much. Thank you so much. Mbokk yi lu ma njëkk a laaj Dr. Jabang mooy ne mu gën ñoo feddalil tamit lan mooy daanu rab, lan mooy feebari daanu rab, ba pare mu wan ñu ndax Gambia bokk na ci dëkk yi nga xam ne comme niñ ko waxee woon dëkk yu néew doole yi nga xam ne daf fi bëri, ndax Gambia bëri na fi. Laaj naa ko tamit ndax ñi nga xam ne dañ am feebar bi daanu rab bi, ndax si biir Gambia fii nii ndax ñu ngay jot faju bi nga xam ne moom lañ war a jot, bi nga xam ne ñoom mun nañ koo joxe ba nga xam ne dina dimbali kooku ba nga xam ne du daanu, ndax loolu mu ngay xew ci Gambia bi. Moom feddali na ne wax dëgg yàlla Gambia lan mooy épilepsie la njëkk a dugga, te loolu lu am solo la ci wax. Mooy ne wax na ne daanu rab nekkut feebar boo xam ne comme ñun niñ ko fogee woon ci suñ aada ne rab moo ko dee di waral.
feebari daanu rab nekkut loo xam ne rab moo ko waral, feebari daanu rab nekkut loo xam ne jinne moo ko waral, feddali na ne nekkut loo xam ne dañ liggéey nit moo tax muy daanu, yooyu noonu yëpp feddali na ko, wax ne daal lii feebar la boo xam ne àdduna si yëpp ñoo ko de mun a am, te àdduna si yëpp lu tax ñi ko dee di am mooy ne feebar la boo xam ne ci yuur bi la nekka, moo tax ku boromam dee di daanu, nekkut loo xam ne jinne ko def, nekkut loo xam ne leneen daal moo ko def, nekkut loo xam ne daal rab la comme ñun nuñ ko fogee woon, feebar la boo xam ne xam nañ lan moo ko dee waral, am nañ fajoom. wane ne nag Gambia fii nii wax dëgg yàlla yéenay sax garab bi nga xam ne moom lañ ko dee war a fajee, comme yeneen garab yoo xam ne bëri na feebar yoo xam ne am na Gambia fii nii ba tey amaguñ doole boo xam ne garab yi doy nañ fii nii ba nga xam ne ñëpp dinañ ko mun a amee. So wax na ne Gambia fii nii suñ koo seet sax man xayma bu ma waxoon noonu nga xam ne ci àdduna si ne ñi nga xam ne dañ néew doole dëkk yi nga xam ne dañ néew doole soo ko seetloo suñ ko xaajoon ñeneenti xaaj, ñetta yëpp duñ dee di am faju bi nga xam ne moom lañ war a faju. Moom ci foog-foogam daal wax na ne daal si expérience am fii nii gis na ne sax soo moytuwut Gambia ëpp na loolu, mooy ne ñi nga xam ne ñooy ñàkk a faju bi ëpp nañ soo ko xaajee ñeneenti xaaj ñetta yi dina weesu loolu noonu. So kon nag mel na ni mbir mi daal lu serious la si biir Gambia. Lamin ñu wax loolu noonu doora nag laajte su ñeneen laajte yi nga xam ne moom lañ am pour docteur. baraka bake ba demolo comme sayinkandiro la fanna min tarta dending ñininkaro la ka bo docteur Jaban na fanna ñing docteur Jaya ñininka men na wala mo wasa fono jama mole ni nata ñi way courant la ate a mune courant si famati o jabiro la karola nata ka fasarle kode way courant mu courant ne men tonya be soto dinne duniya la fanna la karola manke ko ka fo dula kilin na fanna la bankolo anata ka tonya andro fanankele ni nata konto la fanna la mol men yalon ko atata fo million tallulu comme janjandro kata nyamen duniya la karola courant la soto ako bari ni nata jube bankol menu sembo mawara soto la fanna la membo ko Gambia ako hapo la fanna mi yalon ko abe denning isa fo menu buka na ka alhala sahara ngo soto no courant la jaralo ala sembentu andir topotor fanna la karola ako mu kuleti mi yalon ko na banko kam fang ni nata ka jube ndole men fo kemo kono si la taworo la ni lulo la fanna ako Gambia asike konto ti mi yalon ko fa tambita wala le nyin kam man ya jube banko kan wati nene soto tale mi yalon ko mammol soto membe wane arin londo la fanna nyinna ni nata kuncengol la kuwol la karola wo jaralo la simfanya bulo ako sayin tende mobe ala tendo ke la bake bayrin atenin a nyondolu be jele men yalon ko sayin wolu be nata nan katara wo makamol soto ndirin anin fana modol ba nikindir simfanya al kotole mem fana bina la fala konto kan o ko kame tandi wolam docteur la fanna la faro be ke kan ne mol men be wane a soto kan o fanna nyinna ako bar ni nata jube dobije ngay bola soto la fanna kata dendim boro la karola boro mi yalon ko isafo ko monyanta ka imuna fawala o boro molla sulo anim boro mi yalon ko be soto ring abe lankene marim banko kan o mo koti mi yalon ko aka fara bayrin boro la manko fana musim fanya dolti mi yalo abe ko la fanna la anu abebe banko ala sembola do alla ni nata fanko la karola anata kay tan do ke kode ni nata jube ñimmu kuran ne mi yalon ko way kuran molu nene e tampol ka balale mi yalon ko ani o man ñoje fereng akabe dendi men na wala kuran wala mi yalon abe dendi kun tan wala fanna la anu al hala mere wala mi yalon abe dendi mola karola men watol kasoto akata ka boyndi bari molu la miro la fanna la imanyan na kaje ko kuran ne men akasoto ni jinol la ko la karola waran kuran ne mi yalon ko abe denni ni nata buwa ku la karola waran kuran ne mi yalon ko abe denni moriya do ku la karola ako hanide bala jato la kuncengo ala ngay be kuran wala nyindi men kantinna molu kanana pour ka asotondi anu nin abe mola fanan amari la topotoro men anyanta ka asoto ni wonata kam manki akamunda ko aka ke baya mari la karola wala nyama akana kame fo nyin kamala ko courant nyin sina katare kudu kam mola bardum courant ne mi alon ko jaralo asifanya la nomaro la karola nim moli o tamandi anim fanan kaje ko de sartol menu nyanda kake obe mako ro ke la bakele ka la hapo nyin tala anin ala soto akamenta kake molla jamala karola. Thank you very much. Dr. Jabang, the next thing that I really want to ask is you've mentioned here that it is really very prevalent, and in the opening we also talked about the fact that 80% of people with epilepsy live in low-income countries.
Is there a reason for that? What causes people in low-income countries to have epilepsy? And also, why is it that I know you have alluded to some of the reasons, but why is it that we don't get them to have the optimal treatment that they need? So, two questions in one sort of here. Yes. So thank you very much. There are quite a number of factors. So first of all, it will be important to just check what are the causes of epilepsy, for instance. Okay, so if we look at the causes of epilepsy, then we can be able to relate it to those living in low and middle income countries. And also the fact that those who live, let's say for instance, those who live in high income countries, a good number of them, their epilepsy is diagnosed at a very, very early stage. And when their epilepsy is diagnosed at an early stage and treatment is instituted, you can always have a proportion of those people who would become free from epilepsy. But if you then have the same proportion in a low and middle income country, you can be very sure that probably more than 90% of those people, one, would not have a good treatment at a very early stage, and two, if they don't have a treatment at a very early stage, that therefore means that you wouldn't have that percentage of people that will become free of epilepsy in the first place. Then you go on to other conditions again that are very prevalent in Africa. For instance, let's take Africa for instance. In fact, the studies even showed that out of the 50 million you talked about, 25 million is all living in Africa. This one is not even considering Asia, but just Africa. So if you look at it, one of the things, what are the things that cause epilepsy, for instance? One of the things that cause epilepsy is the one we all know quite a lot, which is from a genetic point of view. For instance, okay, I have epilepsy. I can transfer that epilepsy to my son that have epilepsy. And we obviously know, and again, this is not to make people or to say that, oh, well, these are tradition, because it's our tradition. We have the tendency of getting married to ourselves. You know, I'm sure it's of recent that a Karoninka will go get married to a Fula. But in those days, it's on the Karoninka side, yes. And so because it's that way, then if obviously you have it, we know that neurologic conditions also accentuate a little bit much more when it comes to consanguineous marriages. Again, that's a little thing. Then you then come to infection. You know, the rate of infection in Gambia, I'm saying Gambia as in, say for instance, Africa, the rate of meningitis, the rate of encephalitis, all those infections are all things that can obviously cause it. Then you now come to what? To trauma. Trauma, it's a big problem. You know, we suffer with a lot of problems when it comes to accidents in the Gambia, and we see a lot of head injuries. Any head injury, any injury to the brain is a potential source of a seizure. Yes. So I think looking at all this, we can comfortably see why, you know, epilepsy is far more in low-income countries than in higher-income countries. Thank you. Thank you very much, Dr. John Jabang. But I there was a second one, right? Yes, there was a second one. But I must confess that, you know, I'm not as complicated as you. So everything you have said, I don't even know whether I'll be able to say it. But I will try my best because it's everything you've said is really so important. We will take the second part of the question maybe afterwards. Mbokk yi dama laaj léegi nii rek Dr. Jabang ne ko wax nañ fii nii ne ñu ëpp ci ñu am feebar bi yëpp ñu ne juróom fukki million la waaye téeméer boo ci compté rek juróom-ñett fukk yi ñu ngi ci dëkk yoo xam ne dëkk yu néew doole lañ ma ne ko loolu lana ko waral lu tax dëkk yu néew doole yi di gën a am feebar bii nii wax nañu nag ay mbir yu bëree bëri dinaa jéem a fàttaliku yëpp su nekkee ne fàttaliku moom am bi mu ci fàttaliku rek mun na ma ko wax ñu fàttaliku parce que dama foog ne yëpp lu am solo la fi wax na ne njëlbeen bi mooy ne dëkk yi nga xam ne dañ am doole ñoom dañ dee di teel a xàmmee feebar bi si ñi nga xam ne dañ ko am nga xam ne ki nga xam ne ci xale yaayam am na ko rek dinañ ko teel a xam ñu faj ko ñu bëri si ñooñu noonu duñ amati feebar bi waaw suñ dëkk yi nii nag lu fi dee xew mooy ne ñu bëri ñoo xam ne dañu am feebar bi dañoo dundaa feebar bi ba nga xam ne léegi nii ñu ci bëri dañoo continuer di dundaa feebar bi mu ngi mel ni ñële am nañ ñu wàññeeku ñun nag duñ am ñu wàññeeku ñëpp dañoo ñu ci ëpp yëpp dañoo dundaa feebar bi wan na tamit ne
feebar bii nii daf dee di daw ci biir ay famille daf dee di daw ci famille bi nga xam ne su nekkee ne famille ngi am feebar bi mun naa am keneen ci famille bi mu ko gën a mun a am koo xam ne famille am amu ko mu wane na nag fii nii tam ci suñ gox yi nii lu ci ëpp yëpp mooy nit yi dañ dee di sëy ci seen biir mbokka dafa sëy ak beneen mbokkaam nga xam ne benn deret bi dañoo booloo waati loolu la ñoo ooyee consanguinos ci tubaab mooy ne daal ñi nga xam ne dañ bokk deret ñuy séyante di am doom su nekkee nag feebarang fa feebar bi dafaa gën a am doole ci famille boobu noonu wane na ne boobu noonu beneen la ci mbir mi dugg na si li ñoo ooyee infection mooy ne am na ay jàngoro yoo xam ne dañ dee mun a dal yuur bi mu wane ci ñaar benn bu ñoo ooyee meningitis benn bu ñoo ooyee encephalitis ñaar yi yeneen seen façon yi doomi jàngoro yi dañ xaw a différent tuuti waaye loolu duñ ci dugga waaye wane na ne meningitis bëri na ci suñ dëkka yi nga xam ne ñoo demee nii yeneen dëkka yi bëri wuñ ko noonu lu ñoo ooyee encephalitis beneen façon yi feebar la boo xam ne virus moo ko dee def boobu it tamit bëri na fii nii lu ëppa ci yeneen dëkka yooyu mu ne loolu noonu tamit bokk na ci ñeneen teel bu mu wax mooy accident boo xam ne wala boppa bi dóor boppa bi loo xam ne daal lu ñu ooyee head injury ci tubaab mooy ne boppa bi daal moo am gaañu moo kii mel ni nit daanoo ci kaw dóor boppa bi wala nit am accident boppa bi dóor wala nit ñu dóor ko ci kaw boppam bi loolu yëpp mu ne su nekkee ne yuur bi gaañu na ci boo ci gis rek koo xam ne am na gaañu ci yuuram bi ci façon yooyu ñu wax noonu yëpp mun naa am mu nekk épilepsie mu toonaaw nge kooku noonu dina commencé di daanu mu ne yii nag su nekkee ne fàttewuma ci benn mooy mbir yi nga xam ne waral na ne suñ dëkka yi nii ñoo dee di gën a bërile daanu rab yeneen dëkka yi Lamin baraka baake Dr. Dia baadiŋolu Dr. Dia baŋ e naata ka ñininkaro men ka la karo la wo be denndi men na wole mu ni naata konto la fanna la bayriŋ a fota janne ko aga siyata baakele ni naata bankol la karo la min yalon ko i bulo me ko ben sembo ma wara misalo kammala ni naata fata findu mune fon dalilo kantinna ñin konto la siyala fanna kana ka soto ate Dr. Jaban naata ka meitandi dron wala mu ni naata ka jube fan million tallulo mi yalon ka fota kiskisir kibaro la fanna yaitandi la ko fan million wonni lulo be wobe dennin fata findu damala fannala même mu ñin sototi ni naata ate courant ñin na karola même mu molula jamala fanna ñindi a yaytande ko de ni naata ka jube dalilo be jele mi yalon ko wokana ka ke sababoti me ñin contrôle siya ñin ta ka sabu ako folo bankol men yalon ko ye fanno ila fanko symbol warta wol mu dulalti mi yalon ko tol ka silo soto nole ñin kammala ka suute junano kiskisiro la fanna la pour kalo ñin alhalo de angay bobe mola karola kabirin addindin wato anu isina ka jaralo fanan simfanya noma mi alon ko la jaral silol fanan obe soñarine anum fanan fanko ñim membe je o kanale pour ka jaralo keno fo amari saje ko amumo bala karola wonin bankol menu boko ndolo la jansifa anim fata findu dinkra doldo fato bi jele bari ndolla jang mobu kana ka simfanya sotono e ka lon nole comme mo de ay nyintale ka sotondi mi alon ko wole be denni ate wayo nyinna bari lon kan men si tamandino pour ka wayo nyinta camera juna kala jaralo topoto juna o mu kulen mi alon ka mankitale atendenda fanan kaitan doke ko ni na rajube fulan wala fannala o be dendi menna wala mu yakaje molu wato dobije e mari nyolo e kanana ne ka tara lasilo la soto la fannala dimbal la karola mi yalon ko de yakaje nyin way kuran abe dendi to la lasilo la karola anu no keta dron sain molu la lasilo nin futuwol nata ka sotondi dron waka keno silotile mi yalon ko ko dolbe je mennu be dendi kuran la fannala wakana ka saw kabo alfala karola kata dingol la karola men nara ka soto o futwol nyin kono aytandi ko womu simfanya doldi anara ka sabanyawta ka aytandi mi yalon ka be denni molla jamala fannala kode jankarolu fananu nata ka sotoroke ni nata jankar kese silol la men yalon ko aka kuranolu sabu anu wol kono ay misalo ta ka di mi yalon ka be denni ko men molu la jamala fannala to nja kuran nyin na karola o mu kuleti mi yalon ko afanan be sababol le kono anin kuran koten do mi yalon ko be kanale pour ka ngay bo soto ndino men kana ka antinna
mola kungo ala yo nyinna fannala o kana nan ka nyinga e bo soto men kana sababu no ni nata nyi way courant la soto la fannala ate Dr. Jaban nata tendem fanan ka nani njango yitandi mi yalon ka be dending ni nata mola soto la fanna nyinna men sa sabu no asenyi way courant soto ako ni o jube dron akamunta kungo ate mo alhala dinkralti bala jato la karola mi yalon ko ni nata li parola fanna waran fadi sifa dolu beje anun ala si ala fanna jama na manke ko e mo lipa fen kulingola waranto mo la karola ni nata boyo la fanna mi yalon ko aketa boyti comme ngamari terrain kono ameyi la memma waranto mo na kataki sangara ke mebi dibo dunda dula doro ate mari la karola waran asidango mi yalon ko anata soto mo ala kungonin wonata nan ka al halo soto kala lipa fenna waran fe boya kan membe tar la dending ngay bola soto kun kewnin na fannala afoko um silolti mi yalon ko afanan ka ke sababotle ni nata nyin konto ala sidio ala fannala mo la jama kono memu nyin way courant ana aytandi le ko abe mu lon kan lete nyin nanolu menu yalon ko keta soto la sababoti ni nata ndella fata findu ala tundo la fanna nyin na karola miantina nyin courant wayo la fanna anata ka siya fendi. Yes, Dr. Jabang, I just want to go into the issue of stigma and discrimination before we go to the portion where you tell us what is being done in the Gambia and what you really want our viewers to know about this, and we open the line at that stage so that we can have a discussion and people can ask questions, because this is a very good opportunity for people to ask questions. So coming to stigma, I know that many people want to hide the fact that they're having that or their child is having it, and that may be even one of the reasons why people don't come to the hospitals to get their treatment. How serious is that issue in the Gambia of stigma and discrimination? Yes, thank you very much. I think that's a very, very important question. Stigma and discrimination with regards epilepsy is a very, very, very serious issue. The first stigma that we saw in epilepsy globally is the name that is attributed to epilepsy. That alone is a stigma. I was part of a study that looked at the names of epilepsy given to epilepsy, and this was a study that we did in West Africa, including the North Africans also. And you realize that right from the names here, Gambia, going all the way down to North Africa, most of the names of epilepsy are linked to an evil spirit, or they are linked to some kind of mystical powers. And basically, once you talk about that, you said somebody has an evil spirit, nobody wants to be associated with you. Now, because of that stigma, we have seen a lot. There are patients, people that are living with epilepsy, even if it is controlled, it is difficult for them to get married. There are people that are living with epilepsy, even if it is controlled, it is difficult for them to get employed. There are people that are living with epilepsy, even if it is controlled, people are very careful to associate with them, because we have the notion that when their saliva touches you, when they are falling, then you would also have it. So they would not. And in fact, because of that stigma that we have against them, when they fall in fire, nobody goes to touch them. And because of that, when you compare an average person who does not have an epilepsy and a person that have an epilepsy, when they have burns, if it is falling into fire, the one that have epilepsy would have more extensive burns. So stigma is a very, very big problem. The other problem that stigma does is that because we have stigmatized it, the people don't come out to get the treatment. So they keep whosoever they have, they keep him in their home. They don't come out to look for a solution. And if you keep that person, you don't come out to look for a solution, there's no way you can be able to have that solution. So yes, I would say that stigma is a big, big, big problem in the Gambia. And part of the things that Foundation for Epilepsy and Stigma Support is doing is to help create awareness and just make sure that we do not stigmatize these people. Yes. Thank you very much, Dr. John Jabang. We're going to come back to that. But mbokk yi lu ma laajte Dr. Jabang léegi nii mooy ne balaa ñoo dugga ci mujjanteeli programme bi ubbi line yi dama ko bëggoon a laajte ci mbiri
ñaawal bu ñaawal feebar bi nga xam ne mooy feebari daanu rab mu ne moom bokk na nag si gëstu boo xam ne Afrique yëpp wala Afrique sowu jant waaye Afrique ak sax mu ne North Africa ñoom ñi bokkoon nañ ci gëstu bii nii di gëstu yan tur lañ méngale ak daanu rab ñu gis ne ndekete tur yuñ ko méngale yëpp tur la yoo xam ne suñ ko ooyee rek kenn du ci bugg a bokka mel ni daanu comme niñ ko waxee ni daanu rab suñ ne nit dafa àndaa rab kenn du bugg a kenn du bugg a jëflante moom so suñ ne nit dafa daanu rab dafa mel ni su nekkee sax dañ ko contrôle parce que lii feebar bu ñëw mën a contrôle la nga xam ne sax xëy na du daanuwaati waaye gannaaw jox nañ ko tur boobu noonu rek ne kii daf dee daanu rab ne dafa am rab kenn du bugg a sëy ak moom so su buggee uti jabar kenn du ko du sëy ak moom su buggee uti jëkkër kenn du ko jël as jabar su demee uti liggéey kenn du ko jox liggéey su demee uti xarit ñu bëri duñ ko bugg a xaritoo parce que kii dafa am rab mu ne tur yi ci boppam ci njëlbeen bi te loolu noonu nekkul Gambie rek dëkk yi yëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk yu néew doole yëpp façon ngi tur yu ñu leen dee jox daf dee tax bi nga xam ne ñii nii nit yi duñ dee bugg a jëflante ñoom ñu am nag kon nag dunda bu métti la kon kooku nga xam ne daf ko am du dee bugg a génna ne moom am na ko wala du bugg a wane boppam nga gis ne nag kooku noonu tamit dina ñàkk ci faju bi parce que su nekkee ne léegi nii gis na ne lii ay mbiri rab la ñuy dem di ko fajee yeneen façon ngi faj du bugg a dem ci lopitaan bi pour dem fajo ji ko parce que nit yi noonu lañ ko méngalee dem nañ sax ba am na ñoo xam ne mu ne dañ foog ne su la tufliti ki nga xam ne dafa daanu rab wala lu mu dee génnee ci gémmiñam bi su daanoo su la laalee yow it tamit dangaa daanu rab mu nekk loo xam ne xelaat sax warut a jox nit loolu noonu parce que nekkut loo xam ne lu déggu la waaye parce que ñaawal nañ ko nii ba nga xam ne nit yi duñ nangoo génn ci loolu moo tax mu ne mbootaay bi nga xam ne ñoom moom la ñoo liggéeyal benn si xeex yi ñu bugg a xeex mooy lii nii mooy xeex ba nga xam ne nit yi duñ ko ñaawal nii ba nga xam ne nit yi dinañ ko jëlee comme beneen feebar ku am malaria nit yi dañoo ñëw dimbale ko mu ne ki nga xam ne nag dafa am épilepsie su daanu woon ci safara sax kenn du mugg a dem laali ko moo tax ñi nga xam ne dañ dee daanu ci safara si nga xam ne dañu am épilepsie lakka yu garaaw a garaaw lañ dee am ba nga xam ne am na ñu bëri sax seen dunda dañ ko si dee ñàkka loolu yëpp lu ko waral mooy ragal bu nit yi ragal feebar bi wala ñaawal bu nit yi ñaawal feebar bi te loolu seen mbootaay bi loolu la moo jéem a xeex dinaa bàyyi Lamin wax loolu noonu ci man ni nga suñ ci jógee rek dinañ ubbi line yi ci 5050505 parce que docteur Jabang pour am ko fii nii du dee yomba mu mun a déglu seen laajte yi mu mun a leeral yi nga xam ne moom la war a leeral waaye su ñëw xaar tam téléphone yi dinañ gën a dugg si ñoom jéego yu nga xam ne ñu ngi koo jël léegi nii si dëkk bi ba nga xam ne ñu am feebar bii nii duñ sonna naka la ñoo sonnee Lamin barka bake Dr. Dia badingolo komen tentengola fannala dron Dr. Jaban nata pour ka kodo yitandi membe dending ni nata mola jamala fanna ñinin karo men ketala karola wala mu mola jama ñin kono membe denni ni nata ka jafiro la fannala anin alhala jawyandro mi alon ko ya suji ñin courant la karola mi yalon ko wala mu wayo courant ñindi ay meytandi je wala ñinde ko de ni nata ka fanna ñin jube molu e ka to men fongota ka kili wonata ka ke fendi mi alon ko ni ko do way courant wala be mola dron akamunda way silango tale pour ka sansan dada modol la karola e kana kake molti men yalon ko e kabori amarila anon pour ka kata ala ka keno ku ke nyoti e teri bang waranto ka ke moti mi yalon ko e safo fang ni ngatara ko kele mati ala musu soto sina ko la bakele badem fengo ferendi yalon ko karde ko wayola ko boy o mo molti mi yalon ko wol bu kala fi bitaya sidungi ni wotema ni musulem fana mo pura na ka ke o soto aketa dole ngaybe balti aketa dole ko la ko woldi badem fende fo mol ka to menta ka landi ni nata alhalo la jawyandro la fanna la memu way courant nyinde ako ni nata jube fanan anata ko abe mola wo hanisa ndron mola alhala jawyandro kamma akandina namari alafta do ko wala do bije fan pour ka do ko soto aka ko leale bari modol beje fan sina ka je ko de hanfo wayoto ndesi do ko ta ngadi wala ako wol be mu alhala mi alon ko aketa ko laade dol beje pour nyin kamala fan hani teria me yalon ko nin amari sulata kaw soto la karola e ka bora amari lale bukala fa ke ku ke nyori ako mu ngay bola fanna do fololti ni nata alhalo la jawyandro la ta courant nyin na fannala anara katten dem fanan kayitan doke courant nyin de ni nata la soto la fanna nyin na karola
mol men yalon ko wole nata pour ka asotondi ni nata ka jube mol katara afokan ko de nyin mu kuranne de mi yalon ko a tebe setan fannal la karola anu wokana ka silon nyin sabu fo dolu ko fan ninga tara ko amari daji mi yalon ko wole kankan ka bo adala ni o mo site tara do akam de ta fanam basot lale akodu wolu be nara ka ke al halati mi yalon ko ila kiskisiro e menke fara findula tiliji anim fanan ala dandan la fannala mi yalon ko wole be denning ni nata ni North Africa la karola weitan drota kake nyingay bol la fanna molul jama nata kanyin kuran muta ko abe denning ni nata jina kul fanna la setan ko lemu kala al halol jawyandi o nyama akodu ne mojube mi alon ko amari aboita fonwe dinkral karola mi alon ko safo dimbala karola wo mari nyin atara nyin wayo kuran tala isaje ko wobe kala moti men abe jano al halo men sot laje wobe do ala bakela na be fatala al fanan dina moti mi alon kay wayo soto bayri wayo ne ngatara ko abo mola nata ka boy men yalon ko wayo le be karla hana atara ka fu ko aboita dimbal dala law bidibido kata dimba nyin kono jama martiri la bukala fe kasoto waran hani mol mina martiro la ka tarale atala bala jato fanna jama nata nan pour ka ngay be basoto wo jano la karola men soto taw dimba nyin na fannala akodu ni nata ka jube wayo ate ala kuran nyin ala alhalo la fanna nyin ala siya mola jama nyin kono anata katara dendi men na dro wala moli alhalo men diala ya suji nin to kawo jawyandi anim fanan yake ke baroti mi alon ko amanyan na jarla puru nyin kama mosina ka mota ka mako eno waye ngay bo nyin ala sembo warandi bakele ni nata ate way kuran nyin yo santan kacabe tenten nale bare dun kumandros kenole kanyinin karol ke kuol men yalon ko man ko molma pour docteur Jabang a se woluta ke bonni jama e nyoto ni nata kumbe on na fanna barate ala lon kan ala al halo kan a soto manna ka diano ko men wato bele sa fo ka sindi yang oto 5050505 5050505 momo la fita pour ka ku kondi way kuran len kacha nyin na fannati mare se kumandro. Thank you very much, Lamin. And as mentioned, the line is now open 5050505. Dr. Jabang, yes. Maybe two more questions. The time is going very quickly. But what we would like to know now is that who are the stakeholders promoting epilepsy treatment and awareness in the country, and what are the wins so far, and what are the challenges that you're coming across in trying to create awareness and treatment for these patients? Thank you very much. So again, as far as we talk about health, the first stakeholder is always the Ministry of Health. And so we work under the Ministry of Health. And in terms of epilepsy, it's the second, aside from the Ministry of Health, is the Foundation for Epilepsy and Stigma Support. Foundation for Epilepsy and Stigma Support was formed by Adam Jalojane in the UK, with myself and others, and it is intended to just help, build up epilepsy and create advocacy and awareness. I'm sorry, we'll be stopping you because our callers are very important for us, but we'll continue the discussion. There's a caller on the line. Hello, good evening, doctor. Hello, good evening. The topic is very important today. I am a teacher. I just want to ask Dr. Jabang if some of our students, especially female students that are affected by this problem, most of the time when they fall, people run away from them, especially their colleagues, and sometimes even teachers find it very difficult to help them. What do you think we can do for them so that they won't miss their classes and they can also get the treatment? What advice do you think we can give to those students? Because it's affecting most of our students. Thank you very much. Thank you. Yeah, thank you so much, madam. I just want to say some few things regarding that. First of all, just to say that not every fall from a young teenage girl is epilepsy. And I do hope that someday we will come to talk about some specific falls and how we can help them. Those that are epilepsy, the advice is always that we orient them towards a health facility so that certain interrogations, we don't call them interrogations in medicine, we call it history taking, could be done. And once that is done, a good examination is done,
and some investigations can be done. And today we are lucky to have the EEG, which is one of the things that FESGAM, in collaboration with the Ministry of Health, brought to the country. So that is available. We can do an EEG for them, and the EEG should be able to see in by its way about 60% of people that have epilepsy. It should be able to be read, and they too should be given some treatment. So the best thing would be we send them we make sure they go to the hospitals, the facilities. And now what has happened is that we conducted a training for most of the health facilities in the country. And at least somebody should be there to be able to help you, orient you, get a good treatment. So I think that's one of the things I would say. Thank you very much. I think that's a very good answer. We'll translate it in a minute. Yeah. But I just want you to focus on, I think one of the reasons for our question is at that time when the person is falling and having the fits, what can they do to help that person instead of running? Because she told you that people run away. Even the teachers themselves don't want to be near the person. So what can they do in that instance? You have talked a little bit about where they can send them. Yes. And then maybe you've talked about the long term. I'll come back to that. Okay. But I want it to be very clear to her what, in that instance when the person is falling, what can they do? Okay. So let's get that question into a very good perspective. Thank you so much, Dr. Jam. And I will start answering that question by telling you what you should not do. Exactly. So the first thing, somebody has fallen, he's having a fit. One, you should not run away from that person. That's the first thing you should not do. Take another call and just keep it by the side because yes, we'll take it and then you can continue that. All right. Yes, caller. Yes, hello, Mr. Jan. Yeah, we'll take your call, but we will answer it later, so you can be online. But just tell us what your question is. Oh, my You're welcome is to the not program. that much. I'm sorry about that. No, go on with your question. Tell us who you are and you ask your question, please. Or if you want to speak Wolof, you can speak Wolof. Wow. Man suma yahi ñoo nekk di moo nekk di ma metti. Salan sa yahi. Suma yahi si biir. Waaw boobu dang ñoo bàyyi ba beneen programme. Ak suma gannaaw di gis gannaaw fii dafa metti comme suma nokkee nii comme suma prof bi dafa mel ni metti si biir boobu la nekk. Waaye guddi du ma dee mën a nelaw suma naanul garab du ma dee mën a dox. Waaw. Boobu dang ñoo baalal boobu noonu ba beneen programme tey mbiri daanu rab la ñoo waxtaanee te dañ fi am gan boo xam ne dañ bugg a daal luñ dugga yëpp ñu mun koo tontu so di ñu baalal bii nii ba beneen programme insha allah. And then our technical team should really vet some of these calls so that we know we're answering on the topic that we're talking about. Nga baalal ñu aaxa rek ci loolu noonu we next programme soo callee xëj na ñu mun laa answer si loolu noonu. So you were saying yes. So first that you should not do somebody having a seizure. What should you not do? You should not run away from the person. Yes. Number one. Number two, you should not restrain the person. Okay, you should not hold them. Hold him so that to make sure he doesn't do the seizure. No. You are not supposed to do that. You should not engage in any massage of the person. You should not put anything in the mouth of the person. Don't put water in the mouth of the person. Don't put anything in the mouth of the person. These things you don't do. What about pouring water on the person? Pouring water on the person too, you don't. So the person is having the seizure. What then should you do? Go close to the person. First, make sure that the person doesn't have anything around him or her that can hurt him or her. That's very important. So no fire, no sharp no objects, fire, so remove everything no sharp objects. Everything is removed. If the person in times of shaking is hitting his head on something, the best thing you can do is to go to the head, get hold of the head, not to stop the head from movement, but just hold the head gently so the person doesn't hurt himself. And just be there. That's all. Don't do anything. 90% of all the seizures in less than 5 minutes would stop. And once they stop, we have this thing we call lying them in the left lateral position. That's medical point of view. You lie them on their left side. On their left side.
Yes, you may not know all the intricacies of that, but just lie the person on the left side and be there with the person. Because when the person gets up, he may not understand what has happened and may need some few questions. So that is all that we need to do for a person that is having a seizure. So be there, be calm, yes, be saying nice words to the person while he is waking up from this. Yes. Very important. Mbokk yi foog naa ne laajte bu am solo lañ fi am ñu ngi doon di waxtaanee leneen nag waaye dinañ ci ñëwaate léegi nii waaye laajte yi moom dañ am solo trop te dañ ci dugga mooy am na teacher boo xam ne moo fi call léegi nii mu ne moom teacher la daf dee jëflante xale yi te tuuti dañ dee gis xale yi di daanu am na ñu bëri ñoo xam ne dañ dee daanu saakaatuma seen xale yu jigéen yi te loolu su xewee mu ne students yëpp dañ dee daw ñi nga xam ne ñooy jàng foofu noonu yëpp dañoo daw mu ne sax jàngalekat yi si seen boppa am nañu si bëri ñoo xam ne duñ dee mën a taxaw foofu dañoo daw ñu bàyyi kooku noonu nag foofu noonu muy laajte nag ñoom naka lañ war a def docteur Jabang nag tontu na ko tontu bu am solo mooy si njëlbeen bi mooy ne du daanu bu nekka mooy lu ñoo ooyee épilepsie man sax bëggatuma koo koolee daanu rab parce que suñu ne daanu rab rek la lu war nañ ko utal beneen tur si olof ak ci mandinkaay yooyu noonu daal xëj na ñu waxagum rek épilepsie mooy ne bu ne daanu bu nekk nekkul daanu boo xam ne épilepsie la waaye mu ne moom lu mu njëkk a bëgg a njëkkee mooy su nit daanoo nga foog ne dafa am daanu boobu noonu lan nga war a ñàkk a def mu ne moom loo warta def moom la bugg a commencé mu ne loo warta def benn bi mooy bul daw bàyyi ko foofu noonu moom kenn parce que loolu noonu amalu ko njëriñ moom te amalul la njëriñ yow nga nekk fa mu ne ñaareel bi mooy ne bu ko jéem a téye ba nga xam ne du xëccu nu moo xëccoo noonu parce que soo ko téyee noonu mun nga koo gaañ so da nga koo bàyyi lu moo def noonu mu mun koo def ñetteel bi mooy lépp loo xam ne dina ko gaañ mu jege foofu noonu génnee ko su nekkee am na lu ñaw lu fa nekk nga xam ne su bërëngoo éega foofu noonu mu gaañ ko su nekkee ne safaraang fa su nekkee ne moom fu mu nekk noonu su bërëngoo rek dina daanu fu sori ci suuf mu ngi ci taax wala façon yooyu noonu lépp loo xam ne daal jege na ko loo xam ne dina ko mun a gaañ ñu génnee ko ci booram mu ne looy mun a def rek mooy nga téye bopp bi ndanka nga aar boppa bi daal moom lu ma wax daal mooy nga aar boppa bi su nekkoon ne su dóoree boppa bi dina dóor ci miir bi yow nga def sa loxo bi digganteem ak miir bi nga xam ne su dóoree ci sa loxo bi la moo dóor du dóor ci miir bi mu ne ba pare nga nekk fa nag parce que su eewoo dafaa nekk koo xam ne du xam sax la ne xew te su nekkee ne dafa eewu te nekkut ci foo xam ne lu baax lañ ko wax ñu ngi ma wax ne nag lu tax may xaw a lifin nii mooy ñu ngi ma wax ne time bi 3 minutes secondes so maa ngi xaw a confuse sax naka laay def pour jekkali lii parce que lii lu am solo la te bugga naa ñëpp xam ko xam naa ne dinañ indiwaati docteur Jabang ñu gën a feddali lii nii waaye moom daal lu ma wax daal mooy nga nekk fa su demee ba eewu mu nekk koo xam ne mu ngi koo wax yu neex defal ndanka da nga daanu woon rek waaye du benn problème nangam dinañ la utal dimbal wax ko wax yu neex daal balaa ngaa dem dinaa wax Lamin nag mu jël just 1 minute because 3 minutes lañ am ñu mun a may docteur Jabang mu wax last words am yi balaa ñu tëj programme bi it's a very short program for this but a very important topic and we need to talk about it baraka bake docteur ba dingolo docteur Jabang ye damento na fe na wole nyinti ko mune alhala sitamandi simfanya la karola mola kuoto mi alon ko wole nata kanyi wayo sotondi modole mu karandir lale may kumandro ka jang bari muso nye wo siedi yako karamundo talbolo ka bolo nyoma mi yalon ko kanyim boy si fa soto do bije han karandir la do fon lo ka boro sole atenata ka me yamaro di wala nyente ko ninyin keta mo morondinte mem boyta du kare folo mo kana borama fulanjango mo kana sonyinna ate mari ay tara dinkrato mi yalon ko isafo alo bidibido la wato la asi fendo tano ka mem sina mantoro la fala karola fengo ferendin si amantora dukaro be jam fandala ako sabanjang yeke moti fana mi yalon ko alkana fo ko albamutala bulolo singolo kamuta katrawo dikikan duma pour amari nyin anyanta kawo sabo menkani wirja nyi ka fo ko e mari be woletala ka nyato kundo ako mo kana o ke fereng ako ni nata ka jube fana mo kana fensika dila karola ka fo ko e be wole dilala wara ni mo ko nasofe la ya fo ka hani al kana fendia mari la pura be mentala ka kunu ko
ni nata jube ni ngata te mari a kuŋo ñiŋ na fanna la feŋ ne bi je mi alon ko a baa kuŋo ta la ka busani wola dukare ite mari sa kata baake a kuŋo be busala dawo dala ise bulo ke je kaw dula yin tankandi o be mu simfañalti mi alon ko a makoyro ke la akoy sitara sirin a dala fanan ni nga tara misalo fi alaw al halo wirja nyin tenkunda isa Allah ndi mara karola yetra batundrola na mare ti sota fa nyaayele nyin kamala si nyin karol ke mune ke dambe min tole munen sija o si falu isitara diamu di mal foka. Thank you very much. I'll give you just 20 because they're telling me time is already up, but just 20 seconds just to say the last words you want to say. Fatena rek ci olof amna lu am solo lo wax moy ne buñ ko jox ndox buñ ko tour ndox buñ ko def yoy non yep waye just last few words. So last few words just to say that the Global Epilepsy Needs Survey, it's a project by the International Bureau Against Epilepsy. The Gambia is lucky to be part of it, and because of that we are now forming epilepsy clinics almost everywhere in the country, and we hope that with time we shall be able to increase capacity, and in that way we shall be able to help take care of people with epilepsy. Always so nice to have you around, and thank you very much for coming and shedding some light in this. This is all we have for you today. We will be back with another episode in the future. Mbokk yi lii rek lañ leen mën a amal tey ñu ngi gërëm Dr. Jabang bu baax a baax si ñëwam bi Baye Lamin. Ba de ngal konto ngal tentu ngal jayi fo wati ko de ngala barka. Thank you so much.